Assalamualaikum and hi. So today we're going to look at a new chapter, chapter 4, magnetism. There are 7 subtopics in this chapter. However, in this video, we are going to look at subtopic 4.1, magnetic field. There are 3 learning objectives in this subtopic. The first one is to define the magnetic field, and to identify magnetic field sources, and finally to sketch magnetic field lines. So now we're going to look at the first subtopic, magnetic field definition. So magnetic field is defined as the region surrounding a magnet or a current carrying conductor where a magnetic force is experienced. So for example, basically when you have a magnet, this is your magnet, and we know magnet will have north pole and south pole, and the region surrounding this magnet is what we call as a magnetic field, where you can experience magnetic force here. Okay. Also, if you were to have conductor carrying current, okay, your conductor can be a straight wire, can be a circular coil, or a solenoid. We look at the current carrying conductor later. Okay. Besides that, if you have any of the conductor carrying current, you can also have region surrounding that conductor where you can experience magnetic force, is what we call as a magnetic field. Okay, so magnet is something that you're very familiar about. You have looked at this in your secondary school. Okay, and you know magnet has north pole and south pole, and we know by now like poles repel north or south. They are going to repel each other, and unlike pole is going to attract each other. North attract south attract north. Okay, all right. So before we look further into these magnetic field lines, we're going to recall back the unit and also the symbol used for magnetic field. Okay, magnetic field, also known as magnetic flux density. Okay, magnetic flux density or magnetic field strength or magnetic field intensity. So this magnetic field can be called in either of these, intensity. Okay, so all these terms represent to the symbol B, magnetic field. Okay, all right. Magnetic field intensity, magnetic field strength, magnetic field density, all these are referred by the symbol B, okay, and they have unit Tesla. Okay, this is one of the unit that we commonly use for magnetic field. Okay, Tesla, magnetic field strength. Magnetic field strength is a vector quantity. It will have magnitude and also direction. Okay, so now we are going to look at the characteristic of the magnetic field lines. Magnetic field can be represented by the magnetic field lines, straight line or curved line. Okay, so if you were to have magnet here, the magnetic field surrounding this magnet can be represented by field line or curve. Okay, it could be a straight line or curve. This is that magnetic field lines. Okay, arrow on the lines show the direction of the magnetic field. The arrow points away from the north pole. So as you can see, the arrow is in this direction. So it is away from the north pole and towards the south pole. Okay, and it's towards the south pole.
Next, magnetic field line do not intersect one another. Maksudnya you cannot have two lines crossing each other. Begini tak boleh. Okay, they can never intersect each other. And the strength of magnetic field is indicated by the concentration of the field line. The more lines you have, the greater the magnetic field strength. The closer they are, tapi diorang tak boleh bersentuhan They can be very close to each other, filled with a very tiny gap. That means they are stronger as they are further apart. Okay. Next, we're going to look at the symbol that we use to show the direction of magnetic field and also current. This symbol is applicable for both magnetic field B ataupun current I. Dua-dua ni boleh guna simbol yang sama ini, where the dot represent out of the page. Dot represent out of the page, cross represent into the page. Maksudnya, kalau dia letak banyak-banyak cross begini, dia kata we have uniform magnetic field. So this magnetic field is pointing in the direction iaitu into the page. Okay, B dia into the page. Semua B, contoh ini muka surat kamu. This is your page here. All your B is going to point into the page dekat sini. Dia akan masuk ke dalam muka surat, dia ke dalam muka surat. Kalaulah dia kata P dekat sini, dia guna simbol dot. Okay, so this indicates that the B is out of the page. Semua B kamu out of the page. Dia tengah keluar daripada muka surat naik ke atas. Okay, this is the direction. Begitu juga boleh guna untuk indicate the direction of I. Okay, to indicate the direction of I dekat sini. Okay, kalau dia guna cross, kadang-kadang dia akan bulat lah. Tapi tak wajib bulat, tapi cross indicates that the current is out of the, the current is into the page. Into the page. Okay, yang penting cross into the page, dot adalah out of the page. Okay. Alright. Next, we're going to look at the magnetic field sources. Okay, siapa yang boleh produce this magnetic field? Okay, kita perlu ada source dia. Dekat sini kita akan kaji dua jenis source in your syllabus. The first one is the magnet itself and the second one is the current carrying conductor atau kita panggil dia CCC, triple C. Okay, so the first source magnet dekat sini is something that you are very familiar. Kita dah encounter this so many times. Okay, magnets, direction of the field line is from the north pole to the south pole. Direction dia daripada north ke south pole. Okay, example of bar magnet, example of magnet dekat sini, kita ada bar magnet ataupun the earth itself is a gigantic magnet dekat sini. Okay, so kalau kamu tengok, kamu akan ada setiap bar magnet atau setiap magnet wajib ada north pole dan south pole. Even if you break the magnet, they are going to produce that north and south at each end. Okay, akan ada north, akan ada south. Okay, dekat kiri kanan dia. And then they are going to have magnetic field line that is going to point from north pole to south pole. Daripada north pole ke south pole. Itu direction mereka dekat sini. Alright. Begitu juga kita ada example lain, horseshoe ataupun U magnet ataupun two bar magnets yang unlike pole facing each other ataupun same pole facing each other. Alright. So now we are going to focus at something very new here, is to current carrying conductor. Okay, untuk current carrying conductor, what is current carrying conductor? Okay, kita ada tiga jenis current carrying conductor dalam syllabus kita. The first one is straight wire, straight circular coil dan juga solenoid. Ini tiga adalah jenis current carrying conductor. Okay, so conductor kita adalah sebenarnya straight wire, circular coil dan juga solenoid. Tiga-tiga ini adalah jenis conductor kita di mana mereka akan ada current that flow in them. When you have current flowing in a conductor, you can have a magnetic
field. Okay, boleh wujudkan magnetic field. Dia akan terus ada magnetic field. Contoh straight wire kita adalah this is your straight wire. So, kalau ada current yang flow in this straight wire, automatically di keliling straight wire ini, you're going to have magnetic field. Where your magnetic field are concentric circular rings around the conductor. Okay, dia adalah concentric circular rings di sekeliling kita punya conductor. Okay, macam mana kita nak tentukan direction of magnetic field? Sebab tadi Miss ada cakap magnetic field is a vector quantity, ada magnitude, ada direction. Dan kalau buat magnet, kita tahu direction dia adalah daripada North Pole ke South Pole. It is going to travel from North to South. So tak ada masalah lah, kita tahu direction dia. Tapi when you have current in a conductor, how do you deduce the direction adalah kita guna right hand grip rule. Maksudnya ini right hand kamu, ambil tangan kanan kamu, kanan Okay, and then you are going to grip your hand to indicate the direction of magnetic field. Okay. Untuk straight conductor dan juga circular coil, your thumb kamu ini sentiasa represent the direction of current. Okay, in almost every case, ini adalah direction of current. And then your fingers dekat sini akan represent your direction of magnetic field. Untuk solenoid dia terbalik. Fingers kamu ini akan represent the direction of current, whereas your thumb ini akan represent the direction of North Pole, di mana lepas kita dapatkan North Pole itu, kita boleh tentukan direction of magnetic field itu. Sekejap lagi kita akan tengok. Okay, so let's say now for example, you have this straight conductor. And in this conductor, ini conductor kamu ada current, direction dia ke atas. Dan kita tahu, when you have current in a conductor, you're going to have magnetic field, concentric circular rings around the conductor. So sekarang kita nak tengok menggunakan kaedah right hand grip rule untuk tentukan direction of that concentric circular ring itu. So kita tahu di keliling ni kita akan ada circle, di mana di circle ini kita akan ada magnetic field. Tapi macam mana direction dia? Okay, so you're going to use your thumb rule. Right hand grip rule. Nama lain dia adalah right hand thumb rule jugalah. Boleh juga. Banyak nama sebenarnya. Okay, so now this thumb is going to represent your current. Okay, so kalau kamu tengok dalam conductor kamu, as you can see here, ini conductor kamu, current kamu tengah naik ke atas. So tangan kamu ni pastikan dia naik ke atas muka surat, upwards of your page. Kalau buku surat kamu tengah tidur, tak ada masalah juga. This is your page, direction dia ke atas, betul tak? Okay, sebab kita tengah tengok 2D sekarang, upwards of the page. Okay, so sekarang apa yang Miss buat adalah, page yang tengah tidur ni, Miss nak flipkan dia, Miss nak letak dia begini. Cover saya warna hijau pula. Okay, ini muka surat dia. Okay, direction dia ke atas kan? As you can see your page, bila awak tengok, okay, current kamu ke atas, kamu flip dia. Bila kamu flip dia dekat sini, kamu akan nampak current kamu ke atas, betul? So, saya nak guna kaedah itu. So, this thumb is going to represent the direction of your current. Okay, naik ke atas. Okay, naik ke atas. And then, these fingers here akan represent the direction of your magnetic field. Kalau kamu tengok, jari-jari ni, dia hanya boleh curl on one side saja. Dia boleh curl bahagian sini saja. Dia tak boleh curl ke belakang. Okay, dia tak boleh sentuh belakang tapak tangan. Dia hanya boleh sentuh di hadapan tapak tangan. Dia boleh curl on one direction sahaja. After you have deduced the direction of your current by pointing your thumb in that direction, you are going to curl your fingers so that you can indicate the direction of B. So sekarang current ke atas. So ini dia hanya boleh curl on one side. Betul tak? Dia akan curl begini. So bila dia curl begini, so arah magnetic field kamu adalah it is curling
in this direction. Betul? So ini adalah direction dia. Dia akan pusing and point towards the pump. Betul tak? Dia pusing, dia bertemu dengan pump kamu. So bila current ke atas, ini direction of B kamu. Dia pusing, dia bertemu dengan pump kamu. Okay, so now the direction of your B here adalah in this direction. Dia akan pusing masuk ke dalam sini. Okay, this is the direction. Okay, current ke atas, dia akan pusing. Nampak? Okay, next, we're going to look at the circular coil. Untuk circular coil, I'm trying to find something yang circular di keliling saya, unfortunately. Okay, I know. Alright, untuk circular coil sama juga, your thumb here is going to represent the direction of the current. Fingers ini akan represent the direction of your magnetic field. So dia akan curl dan akan point in the direction of magnetic field dekat sini. So let's say you have your coil dekat sini. Nampak tak? Ini coil kamu. Contoh, this is your coil. Bentuk dia bulat. Okay. Bulat dia tak perfect lah. Tapi nampak lah. Ada coil kan? Nampak tak? Okay. Ini coil kamu. Okay. So, current akan pusing dalam coil ini. Current is going to flow in this coil. Okay. Contoh, current tengah pusing in this direction. So, you can see dari sini, dia turun ke bawah. Dia naik ke atas. Betul? So, sekarang, kita fokus dekat bahagian atas ni. Kita tengok dekat bahagian atas, current tengah flow in this direction. Dia tengah menuju ke sini. Betul? So sekarang ambil thumb kamu, pastikan thumb kamu ini akan point in the same direction. So dia kena point ke sana. Okay, tak boleh ke sini. Okay, nampak ke? Tak boleh ke sini. Sebab dekat sini, current kita tengah flow in this direction. Okay, pastikan thumb dengan current same direction. Okay, dah same direction. Now you are going to have your, nampak pula tangan saya kejap. Saya tengah usaha untuk bagi nampak. Okay, now you are going to have your fingers, betul tak? Fingers kamu akan curl begini. So dekat center of the circle ini, B kamu adalah out of the page. Dia tengah keluar daripada bulatan itu. Begitu juga kalau kita tengok dekat belah bawah, current tengah pusing in this direction. So dekat belah bawah, thumb kamu kena ke sana. And then as you are gripping, awak tengah grip, thumb kamu ni pastikan ke sana. Nampak tak? Okay, thumb kamu ni ke sana. Besar pula tangan saya. Okay, begini. Thumb ke sana and then you grip. Awak akan nampak dekat bahagian tengah, B kamu tengah curl keluar daripada bulatan tu. Betul tak? Okay, dekat tengah-tengah sini. Kita nak fokus dekat tengah. Kita tak nak tahu dekat keliling. Untuk circular coil, fokus kita adalah dekat tengah. So direction dia adalah pusing begini. Okay, that's how you deduce the direction for circular coil. So contoh, kita tengok dalam nota ni. Awak fokus dekat nota kamu ni pula. Okay, awak akan nampak awak ada circular coil. Okay, you have circular coil. As you can see, the current is flowing in this direction. Dekat bahagian depan circular coil. Okay, kamu nampak current tengah turun ke bawah, betul tak? And then pastikan thumb kamu ini pointing in the same direction. So dia akan turun ke bawah juga. Dia akan turun ke bawah. Okay, bila kamu grip. Nak beli yang bulat macam ni. Okay, so begini. Kita nampak ke tidak? Kalau hitam pula. Okay, awak cubalah ambil apa-apa benda yang bulat. Lepas awak cuba grip benda bulat tu. Wire is a good example jugalah. Awak cuma make dia in the circular form. Lepas tu awak grip. Awak pastikan current kamu tengah turun ke bawah. And then this finger is going to show the direction of that B flowing. Okay, so di sekeliling wire kamu ni, circular coil kamu ni, ini adalah direction of B. Dia akan pusing dari sini ke sini. Ini direction of magnetic field. Okay, and then finally kita ada solenoid.
Untuk case solenoid, awak kena hati-hati cara lukisan solenoid. Okay, let's say this is your current yang tengah naik dekat bahagian solenoid. Ini I. Okay, solenoid kamu ni dia akan pusing buat satu bulatan lingkaran yang banyak-banyak. Okay, so bila dia pusing, okay, dia ke belakang dia akan pusing, dia akan ke belakang, lepas tu dia akan ke depan buat bulatan. Belakang, depan. Okay, kejap. I use this approach. Okay, ini adalah cara dia pusing. Okay, ini solenoid kamu. Alright, so this blue color adalah bahagian depan kamu. Okay, ini adalah bahagian depan. Okay, current tengah naik dekat sini. And then, dia akan pusing ke belakang, dia akan datang balik depan. Okay, dia akan pusing ke belakang, dia akan datang ke depan sini. So, let's say belakang, lepas tu dia akan pusing ke depan balik. And then pergi belakang, and then datang balik depan, pusing, belakang, depan, belakang, dan depan. Selalunya yang belakang ni kita tak nampak lah. Sebab dia tengah curl ke belakang. Dia tengah pusing ke belakang. So kita tak nampak pun yang belakang tu. Okay. So current kamu kena naik on one side, kena turun on the other side. Kalau dia dah naik dekat sini, dia kena turun dekat sini. Okay. Dia akan turun dekat sini. So kita nak tengok macam mana formation of the current dekat bahagian sini. Kita punya fokus adalah dekat sini. And kita nak tengok di bahagian depan solenoid. Okay, so awak imagine ini botol kamu, ini botol kamu. So solenoid tu tengah melingkar, dia tengah pusing dekat sini, dia naik atas. Dan dia turun ke belakang. Dia pusing, naik ke atas, belakang, pusing, naik belakang. So yang belakang ni kita tak nampak. Okay, yang belakang ni kita tak nampak sebenarnya. Kita nak fokus dekat bahagian depan. So contoh, beginilah. Okay. This is what you're going to have. So dia akan pusing. Okay. Lingkaran dekat belakang ni kamu tak nampak sebenarnya. Betul tak? Yang dekat depan je kamu nampak. As you can see the white colour here. Alright. Okay. Current akan naik. Contoh current naik dekat dari sini. Dari belah depan. Nampak tak? Sini. Sikit. Okay. Current akan naik dari sini. Okay. Ini arah current naik. Current naik dekat depan. Current pergi belakang. Dia pusing. Dia naik balik dekat belah sini. Okay. And then dia pergi belakang. Dia pusing. Dia naik balik dekat sini. Dia pergi belakang. Ini adalah arah current kamu tengah flow. So kita nak tengok dekat bahagian depan ni either current tengah naik ataupun current tengah turun. Kita punya fokus adalah itu sahaja. Susah juga lah nak tunjuk kejap kan. Right. Okay, ni jelas sikit. Okay, begini So you can see, we're going to have the current dekat solenoid, dia pusing, dia naik. Betul tak? Pasti yang ni belakang, kita dah tak nampak. Dia pusing, dia naik. Lepas tu, dia naik. So kita nak tengok dekat bahagian depan ni, current kamu tengah curl ke belakang ataupun curl ke bawah. Dia tengah curl ke atas ataupun dia tengah curl ke bawah. Itu fokus kita sebenarnya. So let's say your current, ini adalah arah current tengah naik. Contoh, current tengah naik dekat sini. So bila current tengah naik sini, kat bahagian depan solenoid dia tengah naik, dia turun ke belakang, dia naik balik ke atas. Dia turun, dia naik balik ke atas. So kalau kamu remember, dekat bahagian depan ni semua current tengah naik ke atas. So now using your right hand grip rule, your 4 fingers here is going to represent your solenoid. Keempat-empat fingers ini akan represent your solenoid sekarang. So awak ambil 4 jari ni, awak curl dia ke arah current. So current tengah naik ke atas, awak akan curl dia ke arah current naik ke atas. Current tengah curl ke atas, awak pun curl. So bila awak curl thumb kamu ini, as you can see your thumb here, alright, your thumb here is pointing ke belah sini. Okay, saya takut illusion sebab kita tengok view from the different view, dia boleh jadi kanan atau kiri, it depends. Okay, alright, apa yang saya nampak dekat kamera tu adalah, ini adalah bahagian kiri kamu sebenarnya. Okay, tapi sebenarnya kalau from saya sebenarnya di kanan lah. Okay, so saya tak nak mention direction dia tapi dia tengah point in that point.
Okay, dia tengah point dekat situ sebab current kamu tengah naik ke atas. Let's say kita tukar. Kalau lah if it was to curl begini, pusing lagi. Okey, sekarang yang ini, nampak? Yang ini, punca ni saya letak dekat belakang. So, current kamu sekarang akan naik dari belakang. Current naik dari belakang, dekat depan ni dia turun, dia pusing, dia turun, dia pusing, dia turun. So, dekat bahagian depan ini, sebab ini dekat on the behind side of your solenoid, nampak tak? Dia dekat belah belakang. So, sebab current naik dari sini, current akan turun dekat depan. Pusing, turun balik dekat sini. Okay, on your front side, dia tengah turun. So now using your right hand grip rule, guna jari kamu, 4 jari ni, current kena turun ke bawah. So bila current tengah turun ke bawah, thumb kamu ini akan automatically point in the direction of magnetic field, iaitu north pole kamu. Okay, so current turun, current tengah turun. So ini adalah thumb kamu. Thumb kamu tengah point direction of magnetic field, current turun. Okay, nampak turun ke sana. Okay, ini adalah north pole kamu. Dekat sini ada north pole. Okay, bahagian penutup ni adalah north pole. So, bila kita ada north pole sini, ini automatically jadi south pole. So, current kita akan flow daripada north pole pergi ke south pole. Current flow daripada north pergi ke south pole. So current pula. Magnetic field kita. Okay, magnetic field kita akan point daripada north pole pergi ke south pole. North pergi ke south pole. So, ini direction of magnetic field kamu. Okay ke? Saya harap saya tak confusekan siapa-siapa. I tried my best to explain. Okay, so kita tengok balik dekat sini. Daripada sini ya. Okay, so current akan naik. Okay, current naik. Current pergi belakang. Lepas tu dekat depan ni dia akan naik balik. Pusing pergi belakang. Dekat depan naik balik. Pusing pergi belakang. Naik balik. Pusing pergi belakang. Naik balik. And then dekat sini dia akan turun. Nampak tak? So dia naik. Pergi belakang. Pusing naik atas. Okay, so as you can see, dekat bahagian depan solenoid kamu itu, current kamu tengah naik ke atas. So awak pun akan make sure awak letak jari ni, okay, awak letak tangan kamu ni betul-betul atas kertas kamu ni. Letak atas kertas kamu, and then kamu tengok, okay, current tengah naik ke atas. Okay, saya selarikan dengan kertas, current tengah naik atas along the solenoid. Dia tengah naik ke atas, so thumb saya ini akan point in that direction sebab dia tengah curl ke atas solenoid pergi ke belakang. Atas solenoid pergi ke belakang. So dia akan point in that direction. So ini akan jadi saya punya north pole, ini akan jadi saya punya south pole. Okay, awak letak tangan kamu ni betul-betul atas kertas kamu, awak tengok. Okay, current fingers kamu ni kena point ke atas. Okay, sebab current tengah naik ke atas di bahagian depan. So naik. So thumb kamu ini akan jadi north pole. So kalau ini north pole, so magnetic field kamu akan daripada north ke south pole. Ini direction of B kamu. Daripada north pole ke south pole. Alright. Okay, itu yang dia lukis dekat sini. Alright, dalam dekat sini current dekat depan dia turun ke bawah, 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 and then dia pusing, dia pun turunlah dekat bahagian belakang sini. Okay, dia tengah turun ke bawah, and then use your right hand grip rule, and then all your fingers here is going to point downwards, and then your thumb here is going to show your north pole. So magnetic field kamu akan flow daripada north ke south pole. So ini arah magnetic field kamu dekat tengah-tengah tu. Kita kena tengok dekat tengah-tengah Kita nak tengok dekat bahagian dalam sini. Yang sini. Alright. Dia akan point daripada north pergi ke south pole. Itu direction of magnetic field kamu. Alright. Itu sahaja untuk 4.1. Awak kena tahu apa source kamu dan awak kena tahu macam mana nak lukis direction of magnetic field. Kita guna right hand grip rule. Thank you.